السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ازيكم يا شباب. Today inshallah we will start our revision for the next classwork, which is going to be on next Thursday inshallah at the time of our lecture. Hopefully it will be very nice exam. It's not going to be difficult. We will cover the topics that we didn't cover in the first classwork. I will go through them with you shortly. We are in the engineering application of mathematics. All the course notes, references, as you already know, exist on Canvas, and you can find the recorded lectures, most of them on the YouTube channel. Still, remember our handbook. This was the first classwork, which was dedicated for the part of algebra and the next geometry. We did also go through eigenvectors and eigenvectors, and also we went through the first order ordinary differential equations and linear applications. The second classwork, which will be on next Thursday, inshallah, it will be on our lecture time, so please try to be on time. Please sit down. Okay? It will be on the 20%, it will be on the March 28th. And voila, I believe this Thursday or that Thursday, it's going to be your final days in the university before the year vacation, I think. So, right? Okay, so you just come, take your exam and go home. But don't you forget, you will spend 2 weeks with your spring vacation, I believe. Once you get back, you will have a lab exam. Your third classwork, which is going to be with a 20%. Today also I want to remember you that you have a revision on your lab test. It's very, very important to attempt. He will give you just an overview about the course in MATLAB, and also he will go through some exercises about how exactly are you going to answer the questions in your written MATLAB paper, and it's really, very important to attend, okay? Hopefully the rest of you can attend to it. For classwork 2, it will be to cover the methods for higher order differential equations. We will go through, it will cover also Fourier and power series applications. We will speak about, or we will cover the partial differential equations and the various applications related to it. Maybe you will have also an application on the deflection of a beam. I will give you this application today. As I told you, by the 14th of April, please do check on Canvas, check exactly about the date. It's going to be your classwork, which is going to be the third classwork. Just shortly after a week or so, we will have the last classwork for us, and it will be whether the 21st of April or something. I've tried to hold this classwork, which is going to be a 40% classwork exam, and it will cover everything that had been involved in classwork 1, classwork 2, plus the statistics and probability that we already covered in the last couple of weeks. Okay, still remember, this is really, very important. This is the exam brief. Your work will be as a 20%, as we told you previously. It will cover the same topics. I don't want to repeat that. I want to stress on the fact that you are allowed to have just one only paper, double-sided, quarter size. The font that you use is preferred to be within 13 pt. Okay, don't write any examples, graphs or something. It will be taken from you, okay, through the exam. Read each question carefully, show your work to take full credit, show you, okay, to take full credit, make sure your mobile phone switched off, don't forget your pencil, and you will need a calculator for this. Okay, ready? Okay, remember, I'm going to cover today the higher ordinary differential equations, and there will be another part which is going to be on Sunday, inshallah. Remember, the higher order ordinary differential equations, it's all the differential equations that the highest degree, that with an order increases than first order. And those class of equations, we will have to first
find the homogeneous solution. That's the differential equation equals 0. Steps are really very simple. All you have to do is to get a differential operator times y of x equal to 0. The second step, I will start as we told you, as we did go through the main lectures. We will assume that the solution will be an exponential function, e to the power of m of x. Once you start substituting in your differential equation, you will get this characteristic equation. Based on the roots of this equation, you will be able to get your solution directly. So, solving this characteristic equation may develop 3 cases. One of 3 cases, okay? زين ركز معايا ان ده انت قلت لي انا مش فاكر خدته ولا لا اصلا. افتكر ان انا عندي الرoots are real and distinct. That's case number 1. With this case, the solution بيبقى direct. C1e power m1x plus C2e power m2x and so on. This is for the first case. The second case, roots are imaginary. If you have the roots and they are imaginary, the solution is really very simple. All you have to do is to write the real part above an exponential function, and for the imaginary part, it will appear in front of the angle of a cosine and in a sine. So, if you have if you have root a plus or minus ib, the answer will be e to the power of ax, c1 cosine bx plus c2 sine bx. If you have repeated roots, m1 equal m2 equal m3, it's really very simple. All you have to do is write e to the power of the root times x if it was real. Then you have a bracket of repetition. If this root is repeated twice, you will use this as c1 plus c2x. If it was repeated 3 times, you will write c1 plus c2x plus c3x to the power of 2, and so on. If complex, it's going to be a similar manner. You will write the complex bracket, then multiply with the repetition bracket, which is going to be b1 plus b2x if it was repeated twice. If it was repeated more than that, you will start adding elements or terms on your polynomial. All of these problems are already solved in the main equation or in the main slides, the main lecture. I will just go through the other part of the solution, which is the non-homogeneous part. Although we have the variation of parameters or the inverse operator method, but I will state today the inverse operator method as it is the simplest method that exists. The only problem is it's actually treating some of the q of x. If q of x is exponential, remember, if it was exponential, if it was sine or cosine, if you have a polynomial, or if you have a combination between the exponential with trigonometry sine or cosine, or exponential with a polynomial, you can use the inverse operator method. The inverse operator method, simply, you will have to write y of x equal 1 divided by phi of d times q of x. And based on the value of qx, you can find yp. This table summarizes the various cases of the particular solution. If you have e to the power of a of x, that's q of x equal e power ax, all I have to do is to replace every d by the value of a, and this is going to be a number. The final result from the general solution will be a combination between the y homogeneous and the y particular. Okay, if you have sine or cosine, it's going to be really, very simple. All you have to do is just replacing, and remember, you are replacing d squared instead of negative b squared. If you have d to the power of 4, you will replace it with b power 4, and so on. The only obstacle that may appear for you is once you are trying to substitute, you may end up having a 0 denominator. And in this case, just multiply x on the denominator, differentiate the denominator, and then re-substitute with your numbers, and you may get your results. The polynomial we already explained in the main lectures as this in steps. And if you have combination, this is very important. Exponential was a polynomial, or exponential was cosine or sine. All I have to do
is to move the exponential part of your function first, and you will pay that every d will be replaced by d plus a. Then I will start substituting for the cosine or the sine, replacing every d squared by negative d squared as the main case in this in the treatment of the higher order differential equations. You have a bunch of problems already exist in your main lectures. We already solved them. I will try to go through these two problems together in order to make things more clear for you. If I want to solve the first equation, which is very, very simple, the first equation states that, okay, I will write it, I will rewrite it in order to be more clear for you. Y double dash plus 3y dash plus 2 over y equal 4 times e to the power of negative 2x. First step, I will have to get the homogeneous solution. So the first step, I'm trying to get YH. That's y double dash plus 3 over y dash plus 2 over y equals 0. This is first step. Second step, I will replace every y by the differential operator. So it's going to be d squared plus 3 over d plus t of y equals 0. Then I will get my characteristic equation simply by replacing these by m squared plus 3m plus 2 equal to 0, and you will have to write it this way to take full credit. The second step is I'm going to try to get the roots of this equation, which is simply a quadratic equation that can be factorized. Really, very simple. This is 2, that's 1. Here is m1, here is m2. Both of them are positive values equal to 0. So you will have the first root, which is negative 1. And for the second root, it's going to be negative 2. And the homogeneous solution now, you have two distinct real roots. So the solution will be c1 times e to the power of negative 1 times x plus c2 times e to the power of negative 2x. This is for the homogeneous dot. Now, I'm going to speak about the particular dot. Okay, for yp, I will start from here. Mr. Zayn, I will start from here, from this step. I will take this step here. That's y equal to 1 divided by this value, which is d squared plus 3d plus 2, and it is times 4 of e negative 2x. This is the first case. All I have to do is to make substitution, replacing every d by the value in front of us. This is very, very simple. Okay, but under one condition. Once you substitute, you shouldn't end up having a single denominator. Let's substitute together. Okay? معايا في الستيب دي؟ اوكي. شلت الزيرو وحطيت الفاليو بتاع كيو فاكس اللي هي 4 اي باور نيجاتيف 2 اكس. تمام؟ بعدين 1 اوفر دي وديت الدي ده للمالي. بعدين ستارت سبستيتيوتنج. ايه؟ هي الميثود كده. هي اسمها انفرس اوبريتور ميثود من الستيب دي. ان واي بي بيساوي 1 اوفر 5 اوف دي تايمز كيو اوف اكس. ده اللي كان موجود معايا ورا. الكيو اوف اكس هنا اللي هي الفانكشن اللي قدامك دي. مين هو ال 5 اوف دي؟ الجزء بتاع الديفرنشال اوبريتور. معايا يا مستر زين؟ ستارت سبستيتيوتنج. هبدا replace every d by negative 2. So it's gonna be positive 4. Positive 4 plus 2 is gonna be 6. Minus 6, the denominator equals 0. Once the denominator equals 0, it can't be. So what should we do? خلي بالك لو الدينومينيتور بيساوي 0 اللحظه اللي بعديها هضطر بقى ان انا اعدل واروح قايل y بيساوي 4 times x times e باور نيجاتيف 2x بس ديفرنشيت الفاكتور اللي عندك ده. يعني انت عندك هنا 2d
بلس 3 انا ديفرنشيت ده. بعدين ستارت سبستيتيوتنج. لو جيت اعمل سبستيتيوشن خلاص الدينومينيتور مش بزيرو، يبقى واي بي اتس gonna be -4 plus 3 which is -1, -4 of x times e to the power of -2x, and that's the general solution. خلي بالك بقى general solution بيساوي واي اتش زائد واي بي، يعني الكلام ده هيساوي C1 في e to the power of -x plus C2 times e to the power of -2x minus 4 of x e power -2x, and this is the final answer. يبقى انا كده جبت الفاينل انسر بتاعتي على طول زي ما حضرتك شايف. يبقى على طول جبت C1 times e to the power of -x plus C2 في e to the power of -2x minus 4 of x e power -2x exactly on the main form as you can see. تمام؟ Similar manner نفس الستبس بالظبط I will do it for the second problem. خلي بالك من الاناليسيس ده بالداش. كمان خلي بالك ان انت عندك y triple dash من الاكزامبلز اللي موجوده معاك. Please look at it. It's really a very nice problem. How to factorize a third degree polynomial. طيب تعالى نحل البروبلم نمبر 2. problem number 2 بتقول ايه؟ بيقول y double dash minus 9 over y بيساوي 2 cosine 3x. تاني once more y double dash minus 9y of x equal 2 cosine 3x. The first step is to get the homogeneous solution. يبقى أول step على طول أروح أجيب homogeneous solution. يبقى إذا y dash minus 9 over y of x equal 2 times cosine over 3x. أول حاجة first step أروح أجيب الهوموجينيوس solution. تاني homogeneous solution is gonna be d squared minus 9 times y, all of them equal 0. The second step, I will get the characteristic equation, which is m squared minus 9 equals 0, which is the difference between two squares. And that will develop an m1 and 2 is going to be positive or negative 3, which is also still real distinct solution for these roots. So y h is going to be a times e to the power of 3x plus b times e to the power of negative 3x, and this is the homogeneous solution as you can see. أنا كده جبت homogeneous solution. هروح أعمل إيه؟ أجيب البارتيكولار solution بتاعي. بسيط. يبقى إذا y b once more. اتفضل مستر زين ركز معايا. أنا باجي في الجزء ده كده هنا في المنطقة دي، بروح واخد ده ورايح اليمين. أي 1 over b squared minus 9. بعدين هنشوف الكيو اوف اكس. الكيو اوف اكس 2 كوزاين 3x اهي 2 times cosine of 3x. In case of sine or cosine, or sine, خلي بالك انا بعمل substitution replacing every d square that will appear by the negative of this value square by 89. اتفضل. الواي ايكوال ده الجزء ده. بقول للواي بتساوي دي سكوير ماينس 9 اللي هو الديفرنشال اوبريتور، واديه الاذر سايد از ان انفرس 1 اوفر دي سكوير ماينس 9 تايمز كيو اوف اكس. As I told you, السولوشن بيبقى واي بيساوي 1 اوفر 5 اوف دي تايمز كيو اوف اكس. لذلك انا خدت الجزء ده نزلته تحت على طول، مفيش واي. ماليش دعوه بيها، ده اكن دي سكوير ماينس 9 واي ايكوال 2 كوزاين 3 اكس. هات الواي لوحدها فيبقى تاخد الديفرنشال اوبريتور توديه اليمين تحت. حضرتك فاهمني؟ اوكي. الحركه اللي بعديها بتعمل سبستيتيوشن، بس مش تنسي من السرعيات ان في عندك كونديشن. ما ينفعش لما اعمل سبستيتيوشن يبقى الدينومينيتور بكام؟ بزيرو. طب ولو كان بزيرو بضرب الدينومينيتور في اكس وديفرنشيت وبعدين اعمل ريسبستيتيوشن. طبعا الحمد لله ده مش موجود معايا هنا، يبقى على طول ده معناه ان الواي بي الكلام ده بيساوي 1 باي نيجاتيف 9 تايمز 2 اوف a cosine of 3x. ده معناه ان الواي بي هيساوي
negative 2 over 18 cosine 3x، يعني معناها ان الواي بي minus 1 over 9 cosine of 3x، ويبقى الواي general solution في الحالة دي. باشمهندسين أرجوك ركز معايا لأن الامتحان بتاعك هيبقى صعب. e bar 3x plus b times e to the power of negative 3x minus 1 over 9 cosine 3x. You are lucky ان انت عندك فرايداي داخل عليك وعندك الويك اند، لازم الجزء ده تذاكره كويس، انت هيجيلك مسألة عليه كويس. معايا؟ طبعا انا جبت، ما تنساش ان الجنرال سولوشن بيبقى الواي اتش بلس الواي بي بجمعهم على بعض، فدول لازم تحل عليهم، انت هيجيلك مسألة كويسة على الجزء. Okay, I think this is sufficient. A remark, please try to see if you have y triple plus y double dash plus y dash plus y equals 0. Miss Ruaya, can you factorize this problem in order to get the roots? It's very simple. All I have to do is to give the characteristic equation. تقدر تديني characteristic equation direct؟ ده هيبقى m to the power of 3 وده هيبقى m to the power of 2 وده m بلس b مساوية يساوي 1. في الحالة دي ممكن أعمل إيه؟ آخد m square from the first two elements as a common. فيبقى ده لما أعمل كده يا رؤية هيديلك هنا m square وهنا m بلس 1، مش تنسي ان في هنا m بلس 1. واضحه معايا زين؟ انا باخد m سكوير من هنا يفضل لك m بلس 1. ولاحظ هنا في m بلس 1. لو انا كمان مره خدت m بلس 1 از كومن، يعني لو خدت الm بلس 1 من both of them as a common، هيبقى عندك m سكوير بلس 1 equal 0، وبالتالي انا جبت الروتس بتاعتي. يبقى تاني وانس مور انا خدت m بلس 1 از كومن، هيفضل عندي من الاولانيه m سكوير ومن الثانيه بوزيتيف 1، واصبح ده الشكل بتاعي بيساوي 0. طبعا كده هيجي لي كام روت؟ اللي هما مين؟ الاولاني نيجاتيف 1 والثاني هيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف اي، وبالتالي تبدا تكتب السولوشن بس بقى. اوكي؟ ده موضوع مهم. الجزء اللي فاضل اللي انا عايز اكفرت معاك جزء لذيذ قوي، واحنا بتاع ابلكيشن جميل جدا، وهو بيتكلم على deflection of a simple beam or a deflection for a cantilever، والاثنين اروع. لو انا بتكلم على deflection of a simple beam، مش عايزك تمسك اي حاجه في ايدك، leave it. هنا بنتكلم على beam of length L. انا عندي beam of length L. طبعا simply supported. يعني ايه simply supported؟ يعني البيم بتاعتك supported from A to B، وانت دارس ده في الاستراكشر اكتر من مره. طبعا مديلك الويت يونيفورم ويت ديستريبيوشن بير يونت لينث، الدبليو بير يونت لينث. طيب هو عايزك تعمل ايه؟ عايزك تو ديترمن، خلي بالك، الديفليكشن at any point through this beam. طبعا ده البيزس اللي انا بحتاجها علشان اعمل reinforcement، لاني بحاول ان انا اقاوم الديفليكشن اللي بيظهر. يبقى ده البيم بتاعي سيمبلي سبورتد، وهبدا احدد الويتس. طبعا لانكم شاطرين جدا في الاستراكشر، فبالتاكيد بالتاكيد فاهم ان لما بيبقى عندي ده الويت باليونت لينث، واللينث ده كله ال، يبقى الويت بتاعك اتس gonna be W times L and will be distributed on the two hinges at A and B. دول الكولمز اللي بينزلوا الويت للارض. يبقى ده هيبقى هاف دبليو ال زي ما ده هاف دبليو ال، دي الويتس بتاعتك. انا عايز تو ريفورم الايكويشن. ازاي تو ريفورم الايكويشن؟ انا عندي اللينس بتاع البيم ده بيساوي ال، من هنا لغايه هنا ده ال. خلي بالك معايا، خليني اكتبها كده عشان تاخد برضه تركيز اعلى. بص، ده البيم بتاعي اللي هو اللينس بتاعه ال، هو مديهوني اللينس بتاعه بيساوي. انا عايز احسب الديفليكشن عند اي بوينت. بص كده يا رؤية، هروح جاي من الهنج من الفيرست سبورت واروح عامل اكس، يبقى الجزء الريميننج هيبقى ال ماينس اكس. هقف هنا عند البوينت دي وهبدا احسب البيكتيك مومنتس.
حد يقدر يقول لي البندنج مومنت بكام مستر زين؟ الام بتبقى بكام؟ مومنت هنا يبقى بكام؟ نوقف هنا وانتوا دارسين بندنج مومنت، احسب لي البندنج مومنت. قول. يبقى اذا البندنج مومنت بتاعك يبقى عندك المومنت اللي خارج من السبورت which is gonna be half WL times X. ده bending moment رايح against الويت اللي هيتركز في الوسط هنا which is half WX. مش كده برضه؟ انا باخد ال WX ده الويت بتاعك. سوري just a second which is gonna be W times X. عشان اجيب البندنج مومنت الاجينست الجزء ده يبقى اضرب WX في X over 2. يبقى اذا الكلام ده هيبقى minus WX over 2 divided by 2. ده كده البندنج مومنت at البوينت اللي انا بكلمك عليه at certain X from the support. انا عارف ان الديفليكشن بيخرج من الايكويشن دي y double dash equal negative m over ei, where e is the modulus of elasticity and the I is the energy of this beam. All I have to do is to make a substitution by replacing the moment by the bending moment. طبعا لما بعمل كده انا الشكل بتاعي انا طبعا حسبت الويت ده bending moment half WL of X which is the part of the bending moment that's going to be affected from the support, then negative half WX square which is the bending moment for the weight through the part of X. Then I have the deflection which is y double dash equal negative m over e times I. M is the bending moment at point X from the support. E is the modulus of elasticity and the I is the inertia. بصوا يا شباب انا شلت الام وعملت substitution. بس خلي بالك وانا بعمل substitution مش رؤيه انا غيرت الاثنين دول مكان بعض لان عندي نيجاتيف ساين فخليته بالشكل. طبعا لو خدت بالك انا ديفليكشن ايكويشن دلوقتي. انسي بقى الموديل اللي انا بتكلم عليه هذا الموديل بتاعي انا بحل ديفرنشال ايكويشن اوف سكند مين اوردر. بس الايكويشن اللي انا بحلها دلوقتي it will be even more simpler than the problems that we already solved. All I have to do is to integrate twice. هكمل كم مرة؟ مرتين. لما اعمل first time integration هيبقى عندي x cube over 3 وده negative l x to the power of 2 over 2. بس مش تنسى هيظهر عندي constant of integration which is c1. بعدين I will integrate once more فبالتالي هيبقى ده c1x plus c2. ده الجنرال فورم بتاعت y اللي هي represented الديفليكشن at x value. يعني خلي بالك ده الشكل بتاع الديفليكشن بتاعك اللي هو بيجي يتحرك كده ده البيم نتيجه الويت اللي انت حطيته ده كده y اللي هو بيريبريزنت الديفليكشن اللي حصل في البيم نتيجه انك عملت ايه؟ حطيت وزن. طبعا at distance x انا جبته. لاحظي ان ده جنرال سولوشن لان في C1 وفي مين؟ C2. طب ازاي اجيب بارتيكولار سولوشن؟ انت اوريدي عندك الباوندري كونديشنز ان الواي لازم هتساوي زيرو عند كام مكان؟ مكان ايه؟ عند اكس بتساوي زيرو يعني هنا مفيش ديفليكشن لان البيم هنا في سبورت. هيحصل ديفليكشن ازاي؟ مش هيحصل ديفليكشن. حضرتك فاهمين بقول ايه؟ مش واضح انك فاهمين بقول ايه؟ ده دراعي اهو هنا سبورتد وهنا سبورتد تمام؟ لما بضغط كده بينزل بيتحرك بيتأثر لكن في اليمة دي هنا السبورت مش هيتحرك واليمة دي نفس الكلام. يبقى اذا ده معناها ان at y and x equal 0 الديفليكشن هيبقى بكام؟ بزيرو. وسيم واي لايك at x equal l الواي بتاعك برضه هيبقى بكام؟ بيساوي 0. دول التو كونسترينتس اللي انا هقدر التو كونديشنز اللي اقدر استخدمهم عشان اطلع السي 1 واطلع السي 2. تعالى نعمل سبستيتيوشن هتلاقي الجزء ده كله بيساوي 0 يعني ده معناها ان سي 2 بتساوي 0 بعدين ريبليس يبقى اذا الشكل بتاع الواي دلوقتي هيبقى واي بيساوي ادى الويت
على 24 اي اوفاي، الكلام ده اكس تو ذا باور 4 ماينس 2 ال اكس كيوب، والكلام ده اصبح سي 2 بتساوي 0. يعني انت عندك سي 1 في اكس بس اهو، ده اللي موجود. ابدا استخدم السكند باوندري كونديشن، اريبليس كل اكس بمين؟ بال. يبقى انا دلوقتي بستخدم السكند باوندري كونديشن، يبقى ده معناه ان 0 بيساوي دبليو divided by 24 اي اي، ودي اصبحت ال to the power 4 minus 2 ال برضه باور 4، الكلام ده بلس سي 1 تايمز ال، وبالتالي من هنا اقدر اطلع السي 1، اخد الفاليوز دي بقى ودي الاذر سايد، وبعدين اقدر اطلع الفاليو بتاع السي 1 زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. اهو استخدمت الكونديشن سي 2 بتساوي 0، عملت سبستيتيوشن ريبليس افري اكس باي ال، مجرد ما عملت افري اكس باي ال اروح واخد الجزء ده واوديه الاذر سايد وديفايد باي ال، ده الشكل. يبقى انا جبت السي 1 دبليو ال كيوب ديفايدد باي 24 اي اوفاي، ده الديفليكشن بتاعك. يبقى الايكويشن دي بتحدد مين؟ الديفليكشن. لاحظ فانكشن في الويت، فانكشن في الديستانس، انت فين من السبورت، كل ما تبعد كل ما تقرب هتعمل سبستيوشن باكس. طيب رايك بالنسبه للسن البيم اللي انت شفته ورا، ماكسيمم ديفليكشن يبقى فين؟ رايك ماكسيمم فين؟ يبقى في النص. يبقى انا كل اللي انا هعمله انا هريبليس الاكس مين؟ بال اوفر 2، جبت الماكسيمم ديفليكشن. بصوا يا شباب اهو ده الشكل بتاعي، وبالتالي اقدر اطلع الماكسيمم ديفليكشن which is gonna be 5W divided by 384 ER. يبقى قدرت ان انا احدد الجزء اللي فيه الماكسيمم ديفليكشن. الاكزامبل ده مهم قوي، وارد انه يبقى موجود معاك في الاكزامز ايضا اذا ما كانش الكلاس وورك ده يبقى موجود في الفاينل ان شاء الله. عندك مثال تاني جميل قوي بتاع كانتليفر، وده انا هختم بيه النهارده عشان عارف ان الناس النهارده صايمه بالتحديد فخير. فهنا بيقول لك انا عندي كانتليفر، طبعا انت عارف كانتليفر زي البلكونه مثلا، او زي اللي انت شايفه هناك ده، زي الابراج اللي هي موجوده في المبنى، ما دي كلها كانتليفرز. اوكي، شايف التنده دي معموله كانتليفر، وهناك خالص الجزء اذا انت واخد بالك هو عامل برج الصلب. انت هتلاحظ ان عندك فلاش 2 فلورز بعدين هو خارج ببرج، صح؟ ده كانتليفر. ده الشكل بتاع البين بتاعته، ده شكل البين. لاحظي ان في هنا ويت كبير جدا على الحرف. انا نجلكت الويت بتاعت الكانتليفر، بس I'm considering the weight which is already concentrated at the end of your cantilever. معايا؟ طيب حلو قوي. طبعا الماكسيمم ديفليكشن يبقى فين؟ في الاخر. انت عندك شيء عامل كده مثبته من هنا وبتضغط، يعني اكن دي كده وانا بضغط، يبقى ايه الماكسيمم ديفليكشن هيحصل فين؟ في الاخر خالص. اوكي. هنبدا نعمل ده كده بالظبط. نفس الكلام، ابدا احسب لي البيندنج مومنت. لو انا على بعد مسافه اكس، البيندنج مومنت يبقى ازاي السؤال؟ هيساوي دبليو تايمز ال ماينس اكس، لان هنا مفيش ويت، انت حافظ الويت، يبقى اذا ده البيندنج مومنت. وستيل الواي دبل داش ايكوال نيجاتيف ام اوفر اي اي، يبقى يا دوبك هعمل دبليو ال ماينس اكس اوفر اي اوفر. كده هينتجريت هاو ماني تايمز؟ 2 تايمز. ادي 2 تايمز بتوعي لما هبدا اعمل انتجريشن. طبعا البروبلم دي لما انتجريت 2 تايمز هستخدم الكونديشن ان واي داش يساوي 0 at x equal 0 y equal 0 when x equal 0. بالتالي اطلع c1 واطلع مين؟ c2. ده البارتيكولار سوليوشن. بليز تراي تو ريسولف ات. انا ما رضيتش ان انا احل واديتك الفاينل انسر على طول. الحركه اللي بعديها انت عايز تحسب ماكسيمم ديفليكشن، سهله. ريبليس افري اكس بمين؟ بال. ميك سنس، لان الماكسيمم ديفليكشن هيحصل عندك في اخر البيم، يبقى انا عرفت على طول الماكسيمم ديفليكشن. المثال ده مثال جميل جدا. وخلي بالك انا فعليا لما باجي اعمل ديزاين لاي كانتليفر الويكنس بوينتس بتاعته هي الجزء اللي بيحصل فيه ايه؟ الديفليكشن. وانا بحارب ده ازاي؟ خدتوا الانفورسمنت ولا لا؟ هتستيج الانفورسمنت ولا لسه؟ هتبدا تاخد بالك ان الحديد بتاع الكانتليفر بيبقى لفوق،
ومش كده وبس، باخده شوك، يعني باخد الحديد كده والف واروح رده في الظهر، يتاخد زي شوكه، ولازم له خلوص مستمر فين؟ في البلاطه اللي قبليه، عشان يبقى حضرتك فاهم انا بتكلم في ايه؟ يعني شكل الحديد على الكانتليفر، يعني الواحد ساعات ما بيقدرش يمنع نفسه. هذا شكل الحديد بتاعك. معايا؟ دي شكل حته الحديد اللي بتبقى راكبه عندك في قلب الكانتليفر. الجزء ده بيبقى بتاع السلاب، ده في السلاب، وده الجزء الخارجي. كل البلكونات اللي بتمشي بيها طبعا ناس بتوع صدر، وانا متاكد ان طول ما انت ماشي هناك بتبص حواليك، بتبص على البلكونات اللي موجوده وازاي الناس عاملينها، وايه الخطوره الكبيره جدا لما يبقى عندك برج زي ده في الديزاين، او لو عندك كانتليفر كبير جدا واخده از شيد او شيء من هذا القبيل، الديزاين بتاعه بيبقى خطير. انا متشكر جدا، وان شاء الله باذن الله هكمل معاك next time. Please try to finish chapter 2 as it should be. It's a very nice problem. It's a waste انك تقدر تضيعها في الامتحان. Thank you very much and see you next time.